Assalamualaikum everyone. Inshallah today we will be going to discuss on the concept of Islamic criminal law. Inshallah this slide I will discuss on hudud, qisas and ta'zir. Alright, Islam is more than a religion. Alright, it encompasses faith, culture, law, and the social order. Islam proposes a society of righteousness and justice. Criminal behavior, is not tolerated in the Islamic order of society. And you have to know that criminal behavior is breach of God's. Hence, stiffer penalty, punishment are prescribed in the Quran. At the previous, the last week class, our class last week, I have discussed about objective of Islamic criminal law, right? You can mention all maqasid sharia, hifzul nafs, hifzul aql, hifzul deen and others and etc. as a objective of Islamic penal system, yeah. But you have to know that society must be protected, mesti dilindungi, masyarakat kita mesti be protected, dilindungi from the activities of criminals and hoodlums. Okay, I want to go to discuss about what is criminal, what is crime. Crime, you can see through this slide, crime as defined in the Sharia consists is legal prohibition imposed by Allah, whose infringement and entails punishment prescribed by Him. Alright, so in the final exam, you can discuss. If I ask you what is crime, what is criminal, you just can describe, not too grammarly. It's okay. You can elaborate what is your understanding about crime. Okay, crime is bad behavior, and the punishment or regarding crime prescribed by Allah. The punishment, hukuman itu memang Allah dah tentukan dalam Al-Quran. So I hope that you have this understanding. Alright, you can go through this ayah, Surah An-Nur, Surah Al-Ma'idah, and also this hadith from riwayat Al-Muslim, kana yadribu fil khamr bil jarid wa ni'ali arba'in, ini hukum untuk yang meminum drinking alcohol. So wa ni'ali arba'in, lashes, 40 lashes. Alright, so I hope that you can go, you can pick up one of these example. Adultery, boleh follow surah An-Nur. Adultery tu maksudnya intercourse, sexual intercourse yang berlaku antara married person, married people. Adultery, zina yang dilakukan oleh married people, married person yang dah kahwin, orang yang dah kahwin. Kalau fornication adalah sexual intercourse, berzina tetapi unmarried person. So terma ni you kena jangan ignore, kena tahu adultery tu apa, highway robbery tu apa. Highway robbery tu rompakan yang besar-besaran. So dia punya punishmentnya execution. Okay, so ini antara boleh tengok Al-Ma'idah ayat 33 and Surah An-Nur ayat 2. Okay, I have mentioned about jarima and jinayah at our last class, right? So I don't want to elaborate more about jarima and jinayah at this slide.
So you can read by your own at the next slide. Alright, this one is just for recall. Jarimah tu apa and jinayah itu apa. Jarimah tu apa, berasal daripada verb jaroma. Okay, I think I mentioned it already. Okay, at last slide. Last week punya class. So janaya itu apa? I hope that you understand and can differentiate between jaroma, dan boleh bezakanlah jaroma jarimah dan juga jinayah. Okay, criminal behaviour ataupun perilaku kriminal ni lah, crime ni, and action are broadly divided into 3 categories. Ada 3 kategori in Islamic criminal jurisprudence, Islamic criminal law. Hudud, antaranya adalah hudud, apa lagi? Qisas dan juga ta'zir. Okay, hudud offences are crimes against God, satu kesalahan yang berlawanan lah dengan apa yang Allah ajarkan. Okay, whose punishment is clearly stipulated in the Quran, okay, and the Sunnah. Memang ada dah secara jelas punishment ni dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah. Okay, ada banyak antaranya cases antaranya physical assault and murder that are punishable through retaliation. Okay, the victim ataupun mangsa or the surviving heirs may decide to waive the punishment and demand compensation. Yang saya pernah sebut compensation sebelum ni, blood money ataupun diyah. Maksudnya kat sini sekiranya ada berlaku yang murder, victims punya family tu, diorang boleh dapatkan compensation ataupun pampasan. Apakah pampasan itu? Blood money ataupun dia. Okay, kita akan bincangkan lagi lanjut. Okay, the victim may also decide to pardon the offender. Okay, buat rayuan, victim tersebut boleh tentukan to pardon the offender. Ta'zir pula, ta'zir punishments are not prescribed in the Quran or Sunnah. Ta'zir tak ada prescribe, tidak disebut secara jelas dalam Quran ataupun di dalam Sunnah. Okay, and ta'zir executed under the discretionary powers of the judge. Maksudnya authority untuk tetapkan ta'zir itu adalah di bawah bidang kuasa kerajaan. So kita akan tengok ni hudud, and you boleh go through hudud. Hudud ni the plural for had, maksudnya plural, jamak. Kata asal dia adalah had. Bila dia jadi jamak, bila jadi plural, hudud. Okay, you can baca this one. Literally mean a certain punishment where one form and rate of punishment has been determined by Allah in the Quran. Okay, dah prescribe, dah disebut secara jelas di dalam Al-Quran. Okay, hudud are crimes against God. Saya dah cakap tadi lah. Hudud crimes are often seen as criminal behaviour against Allah, or public justice, bertentangan dengan keadilan awam, melanggari hak asasi, human right and sebagainya. Alright, so Islamic courts do not have any discretionary power in the execution of hudud penalties. Yes, because ini memang dah already mentioned, already prescribed by Allah. So manusia tidak boleh tidak, melainkan kena menjalankan hudud. Alright? Alright, hudud, kita nak melihat pula types of hudud. Okay, crime against God in Islamic penal systems adalah dipanggil hudud. Okay, so hudud crimes are violation. Sekali lagi hudud crime ni apa? Violation of natural law ataupun salah satu bentuk violation. Apa tu violation? Satu bentuk melanggari, orang kata natural law, melanggari fitrah, boleh lah kot. Okay, so apakah itu types of hudud? Okay, apa dia type?
apa contoh-contoh kalau saya kata nanti dalam final test nanti, discuss 3 types of hudud. Okay, you can give 3. Okay, fornication tu apa? Drinking of alcohol and theft. Kita akan tengok lebih lanjut next slide. Okay, fornication. Fornication ni maksudnya sexual intercourse outside marriage ataupun sexual intercourse for unmarried people. Boleh je ya, kalau nanti dalam ni asalkan you faham. Maksudnya berzina, orang yang berzina itu orang tak kahwin lagi, itu fornication. Okay, ghairu muhsan, dia tidak berkahwin lagi, itu kita panggil fornication. Okay, kalau yang orang dah kahwin, kita panggil adultery. Okay, adultery, sexual intercourse for married person. Macam tu boleh, asalkan boleh lah, yang boleh faham ya. Okay, requirement dia matured. Apa dia punya syarat-syarat orang yang boleh dikenakan punishment of for fornication punya offences. Okay, requirement dia mesti matured, orangnya dah matang balik ya, sane, tak gila ya. Self will or choice, mesti atas kehendak sendiri, not khunsa. Ini ada perbahasan ulama lah. Real masculinity or femininity, immerse the hashafah into the vagina. Maksudnya hashafah itu kepala kemaluan lelaki itu dah masuk kepada kemaluan wanita, dah masuk kepala tersebut. Kalau belum masuk ataupun itu kita panggil mungkin apa ya, yang sebelum berzina tu, berdua-duaan saja tu kiranya apa ke nama, khalwat. Tak boleh nak kena hukuman hudud ya. Kalau tak ada yang menyaksikan masuknya immerse the hashafah into the vagina. That's why someone the offender accused by fornication, under the fornication ni mesti ada syarat-syarat dia ya. Ada kena witness, boleh tengok dekat conviction tersebut, witness by 4 men whose conditions are perfect ya. Confession by adulterers atau pengakuan sendiri daripada yang melakukan fornication ya. True qarina, ada bukti, ada proof ya, mungkin ada video CCTV yang jelas, yang confirm CCTV ataupun video tersebut bukanlah fake dan sebagainya ya. Tak semudah-mudah itu untuk nak punish someone under fornication ataupun under adultery punya offences. Okay, and dalilnya macam-macam lah. Ada beberapa dalil, saya ambil satu kat sini. Take the rules from me ini hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat Al-Quran pun ada az-zaniyatu waz-zani ila al-akhir. You all boleh cari sendiri. Okay, right, next example of hudud type of hudud. Drinking of alcohol. Okay, definition: all kinds of intoxicating beverages processed, whether from dates, grapes, wheat, nira, tapai, rice or so on, yang boleh menyebabkan melebihi kadar alkohol sekian. Kalau di Malaysia kita ada kadar alkohol kita, kadang benda ni berbeza-beza setiap negara kan. Okay, yang boleh sama ada kita minum sikit ataupun kita minum banyak, mabuk atau tak mabuk. Kalau kita minum alkohol tersebut boleh dikenakan under hukuman hudud. Alright, conviction ni boleh baca. Ada punya confession daripada drinker tersebut, witnessed by 2 male. Okay, and the intoxicating substance is in the form of beverages. Take the intoxicating drink through the mouth and at least reach the throat. Maksudnya kena betul-betul masuk lah kerongkong Kalau kat mulut saja itu tidak kata minum lagi ya. It must be done voluntarily, mestilah willingly to do that action lah kena, tak ada paksaan dan sebagainya. Alright, punishment.
to punish people who drink alcohol, not only use ratan, but can also be used tools such as tamar, pelepah pisang, dan boleh benda tu sekadar untuk mendidik. Ini banyak perbahasan dia. Tetapi yang biasa dilakukan di kebanyakan pemerintahan moden menggunakan rotan lah kan, rotan tidak setebal seperti mana hukuman civil dilakukan. For lashes, lashes are carried out. Even Rasulullah SAW used shoes to hit offenders. The offence of drinking alcohol in the time of Sayyidina Umar was increased to 80 lashes as a punishment of ta'zir. Ini zaman Sayyidina Umar. Okay, seterusnya adalah theft ataupun sariqah, as-sarat. Okay. Alright. Okay, kalau kita baca definition of sarat ataupun theft, the crime of theft is explicitly condemned in an Islamic penal system. Theft is defined defined as takes or transfers the property or goods of another person secretly or without the permission of the owner. Okay, kita ambil, kita kalih, ataupun kita ambil lah, selalu jelas kan dalam practically ni, kita ambil lah without permission. Kalau with permission the owner tu tak jadilah mencuri kan. Alright, the punishment dia, hudud punishment, cut off hand, potong tangan. Okay, punishment of ta'zir. Punishment of ta'zir maksudnya ialah guna ta'zir sekiranya tidak sampai ke had yang sampai ke hukum hudud, tak cukup requirement, mungkin boleh dikenakan ta'zir saja. Okay? Ataupun apa barang yang dicuri itu, contohnya curi kasut dekat masjid, mungkin tidaklah sampai potong tangan, mungkin kena bayar balik denda seperti mana harga kasut tersebut. Tak payah sampai potong tangan. Dia ada requirement dia. Okay, requirement kita baca puberty and perfect intellect. Okay, stealing is not because of hunger or poverty. Kalau anda kata orang tu mencuri sebabnya miskin ataupun tak curi susu contohnya, mungkin tidaklah sampai ke hukuman had, sebabnya ada reason yang dia poverty, dia hunger, dia dalam kelaparan dan kemiskinan, and property tu mesti belongs to that person lah, orang lain punya. Stealing voluntarily maksudnya memang tak ada paksaan dalam melakukan that offences. Okay, among other things stolen should be worth 1 per 4 dinars based on current gold value and stored carefully in the proper place. Ini kena melebihi bernilai. Barang yang di stole tu adalah bernilai 1/4 dinar. Maksudnya kalau kurang daripada 1/4 dinar tu tidaklah sampai ke tahap hukum had. Okay, dalil boleh baca. Alright, seterusnya qisas. Okay, berasal daripada qassa Arabnya, means law of equality, or equitability retaliation. Qisas literally means tracking the footsteps of an enemy. Maksudnya equal, kalau kena macam tu, kita balas seperti mana yang bagaimana kriminal itu berlaku. Kalau bunuh, kita balas bunuh, kan? Okay. Qisas technically in Muslim law ataupun in Syariah law, it is a retaliation punishment, an eye for an eye, mata dengan mata. Itu antara perumpamaannya lah, so kalau ingat, kalau ada word dalam soalan ni, apakah itu an eye for an eye, ia adalah qisas. Okay, boleh baca dalilnya. Alright, next is 5 categories, of offences under qisas punishment. Okay, ini kena faham betul. Pertama adalah kategori dia adalah intentional murder. Ini memang confirm lah, memang dia ada intention untuk
untuk bunuh seseorang itu. Okay. Okay, yang kedua, quasi intentional murder. Okay, menurut fuqaha, according to fuqaha, quasi intentional murder ni means that someone have the intention to cause injured, atau memang dia memang intention to make someone injured or harm someone. Memang ada intention untuk menyakiti seseorang, tetapi tidaklah sampai untuk membunuh seseorang itu. Okay, dia memang ada niat untuk menyakitkan orang tersebut, macam ugut-ugut sikit kan, nak tembak kaki contohnya. Rupanya dia ada kanser kaki, maki terus orang tu. Dia memang ada niat asalnya untuk nak harm ataupun nak make someone injured. Okay. And the third one is murder by mistake ataupun manslaughter. Murder by mistake ni memang dia ataupun kalau saya nak elaborate more, when someone kills an inviolable human being by mistake, dia memang by mistake lah, dia violentkan seseorang tersebut by mistake while doing something permissible for him to do. Contohnya dia sedang hunting dalam hutan kan, dia tengah memburu, ada license dah ni untuk memburu, and then dia tershoot dekat orang. Dia nak shoot dekat rusa, but dia shooting on someone. So it's we call murder by mistake. Alright. Next, intentionally hurt. Memang dia ada intention untuk hurt someone. And yang kelima, unintentionally hurt. Memang tak ada niat pun untuk menge-hurt, menyakiti orang. So 3 yang pertama tadi tu adalah dalam kategori membunuh, intentionally murder, quasi intentional murder, and the third one is murder by mistake. And the fourth and fifth ni dalam kategori orang itu injured sahaja, tak sampai ke tahap membunuh. Okay. Alright, boleh baca condition for qisas. Qisas ini, the offender must have caused hurt to the victim intentionally. Okay, maksudnya offender tu adalah pesalah ni memang telah menyebabkan victim, mangsa tersebut cedera. Ini dalam kisah dalam kes yang tak sampai matilah. Maksudnya sampai kena injured, ataupun the victim tu hurt je lah, ataupun injured. The offender must be an adult and sane. Okay, pesalah tersebut memang bukan pesalah juvana lah. I mean the dewasa. Dah memang dia sedar akan perbuatan dia. Alright. According to Imam Shafi'i, the victim must be a Muslim. Thus, if Muslim causes hurt to non-Muslim, he will not be punished with qisas, but will punish with the compensation accordingly. Okay, maksudnya bukan maksudnya hak non-Muslim itu tidak terbela, sebabnya asalnya pun, basically pun Islamic criminal law ni pun hanya untuk Muslim sahaja. Tetapi asalnya begitu, hanya untuk Muslim sahaja. Tapi sekiranya kerajaan tersebut adalah kerajaan Islam, ada kuasa untuk kenakan semua sekali, so I think yang boleh saja digunakan pakai untuk keseluruhannya. Okay, they must be equal, mesti equal, sama rata, adil, in the relevant organ or limb of the victim and the offender. There must be a complete equality in the severity of the hurt, and thus no harm will be caused to the offender which causes more harm to him than that he caused to the victim. Mesti equal lah. Kalau kena organ, kalau sama organ buah pinggang, kena pun buah pinggang. Tak boleh lah seorang jantung, seorang buah pinggang lain lah, dia punya tak equal. Alright, untuk takzir ni pula, boleh baca. Saya akan tinggalkan soalan yang berkaitan dengan takzir di ruangan Padlet, and mohon setiap daripada anda untuk tinggalkan jawapan di ruangan komen di Padlet. Alright, sila baca takzir ini sendiri. Terima kasih and have a good day. Assalamualaikum.